السلام عليكم. هذه المحاضرة راح نتطرق إلى الارتكل الرابع اللي هو يحمل عنوان Man 89 achieves a lifelong dream of earning PhD in physics. ال 89 هو عمر الشخص. achieves معناه يحقق أو يحقق هدف معين أو يحصل على هدف معين. lifelong dream of earning PhD earning الحصول على PhD لشهادة الدكتوراه in physics. November 11th 2021 هذا التاريخ اللي نشر به الارتيكل. By the Associated Press. In 89-year-old هذا عمر الشخص رود آيلاند. رود آيلاند هي ولاية شمال الشرق الولايات المتحدة الأمريكية. Man has achieved يعني حصل أو حقق a goal he spent 2 decades. A decade 10 years, 2 decades معناها 20 years. He spent 2 decades working toward and nearly a lifetime thinking about earning his PhD and becoming a physicist. يعني هاي السطرين واضحة ما نحتاج ترجمة. Manfred Steiner اسم الشخص recently يعني مؤخرا defended معناه ناقشه his dissertation يعني الأطروحة. defended هي إحدى الكلمات اللي إن شاء الله راح أتطرق لها بالجزء الثاني من المحاضرة. يعني ناقش أو دافع بنجاح أو برهن قدم البراهين الصحيحة للأطروحة. هذا المقصود بها defended. his dissertation successfully بنجاح at Brown University. اسم الجامعة اللي هي براون University in Providence. Providence هي السيتي أو المدينة اللي تقع برود آيلاند أو هي بالضبط هي الكابيتال هي عاصمة الرود آيلاند. رود آيلاند هي الولاية. ستاينر cherishes يعني اهتم كثيرا. cherishes his degree اهتم كثيرا أو يهتم كثيرا بالشهادة because it's what he always wanted. هو دائما كان يرغب بالحصول عليها. and because he overcame هنا نجد بالماضي. أصل الكلمة overcome يعني يتخطى يتجاوز. he overcame health problems المشاكل الصحية that could have derailed his studies. derailed تعيق أو أعاقت his studies. هنا نوب كوتيشن اللي هي علامة الاقتباس but I made it يعني حصلت عليها and this was the most gratifying point in my life يعني من الأمور المرضية في حياتي to finish it لأنهيها يعني ينهي الدراسة. he said Wednesday يعني هو قال Wednesday at his home in East Providence. East Providence اللي هي شرق المدينة Providence. عاصة تينيجر اللي هو العمر الواضح من 12 يعني من 12 إلى 19 إلى 19 in فيينا اللي هي عاصمة النمسا. Steiner was inspired to become a physicist after reading about Albert Einstein and Max Planck. Inspired to become يعني حصل على شيء من الإعجاب أو الإلهام في دراسة الفيزياء بعد قراءة حول ألبرت أينشتاين وماكس بلانك. دول اثنينهم علماء بالفيزياء وعاشوا نفس الفترة يعني ألبرت أينشتاين وماكس بلانك. He admired يعجب أو أعجبه the precision of physics. precision يعني الدقة العالية إلى الفيزياء. But after World War II يعني بعد الحرب العالمية الثانية his mother and uncle advised him يعني قدموا النصيحة إليه that studying medicine يعني دراسة الطب would be a better choice in turbulent times. turbulent times يعني الأوقات المضطربة. هنا يقصد بها اللي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية.
He earned his medical degree from the University of Vienna. يعني حصل على شهادة طب من فيينا in 1955 and moved to the United States. يعني بعدها رحل إلى الولايات المتحدة just a few weeks later. يعني بعد عدة أسابيع. Where he had a successful career studying. يعني حصل على عمل ناجح. Studying هو دراسة البلد الدم and blood disorders. والبلد disorders يعني اضطرابات الدم أو أمراض الدم. ستاينر studied hematology. hematology اللي هو scientific study of blood يعني الدراسة العلمية للدم at Tufts University في جامعة Tufts and biochemistry at the Massachusetts Institute. Massachusetts اللي هي ولاية قريبة على الرود آيلاند أيضا في شمال شرق الولايات المتحدة، لكن أنا اسم الانستيتيوت المعهد أخذ الماساتشوستس Institute of Technology، أخذ اسم الولاية. Before becoming a hematologist at Brown University، يعني قبل أن يصبح hematologist يعني متخصص في أمراض الدم في براون University. He became يعني أصبح a full professor and led the hematology section of the medical school at Brown from 1985 to 1994. وهذا واضح يعني ما يحتاج أي ترجمة. Steiner helped establish يعني ساعد في إنشاء a research program in hematology at the University of North Carolina. North Carolina أيضا ولاية لكن هاي تقع بالجنوب الشرق الولايات المتحدة. which he directed يعني أدار directed يعني أصبح مديرا يعني أدار هذا السكشن أو البروجرام which he directed until he retired يعني وحيل على التقاعد from medicine in 2000 and returned to Rhode Island يعني يرجع إلى الرود آيلاند اللي هي الولاية بالأصل اللي كان ساكن فيها. Steiner and his wife Shelia يعني زوجته اسمها شيليا who is 93 هذا العمر مالتها يعني 93 سنة have been married since 1960. married يعني تزوجوا بسنة 1960. They have 2 children يعني أبنائهم 2 and 6 grandchildren والأحفاد 6. He'll يعني سوف celebrate his 19th birthday this month يعني خلال هذا نوفمبر راح يصبح عمره 90 سنة. celebrate يعني يحتفل بعيد ميلاده اللي هو 19th. Steiner found medical research satisfying يعني ملبيا للطموح يعني وجد الميديكال ريسيرش يعني ملبيا للطموح but wasn't quite the same as his fascination with physics لكن ليست إلى حد كبير مرضية. fascination يعني جاذبية الفيزياء يعني fascination with physics الجاذبية أو السحر اللي يحمله الفيزياء علم الفيزياء. quotation هنا اقتباس it was something like a wish that was never fulfilled يعني فد رغبة لحد was never fulfilled يعني لم تتحقق. that always stuck in the back of my head يعني دائما موجودة in the back of my head يعني هذا الكلام إلى ستاينر. he said I always thought يعني دائما أفكر you know once I'm finished with medicine يعني عندما انتهيت مع الميديسن I really don't want to spend my life just sitting around يعني هاي يقصد بعد إنه انهيت with medicine يعني بعد إنه حيل التقاعد. I really don't want to spend my life just sitting around and maybe doing a little golfing أو ألعب يعني الجولف لعبة الجولف or doing something like that أو أعمل شيء مشابه إلى هذا. I want to keep active يعني هو كان يرغب أن يبقى active يعني فعال. At age 70 he started taking undergraduate classes at Brown
اللي هي براون يونيفرسيتي. undergraduate يعني المقصود بها الدراسة اللي هي مو الدراسات العليا اللي أقل من عدها، يعني البكالوريوس. He started taking undergraduate classes at Brown in Brown University. هنا أكو كوما one of the Ivy League universities، يعني براون يونيفرسيتي تنتمي للآيفي ليج يونيفرسيتيز، يعني هذا التشكيل موجود بالولايات المتحدة اسمه الآيفي كاسم للمجموعة من الجامعات حملت هذا الاسم آيفي ليج يونيفرسيتيز، يعني بالضبط هي برايفت، يعني ما تكون ممولة من قبل الدولة. He was planning، هو كان يخطط to take a few courses that interested him، يعني أثارت اهتمامه. interested يعني اللي يثير اهتمام الشخص. But by 2007 he accumulated enough credits to enroll in the PhD program. accumulated يعني جمع. enough credits يعني وحدات كافية. to enroll يسجل in the PhD program يعني بالبروجرام مالت ال PhD شهادة الدكتوراه. Physics professor براد مارستن يعني اسم شخص اللي هو بروفيسور بالفيزيكس was skeptical يعني يحمل الشك أو الريبة أو غير مقتنع. skeptical when Steiner entered his quantum mechanics class، يعني براد مارستن الظاهر يدرس quantum mechanics class. when Steiner entered يعني سجل على الكلاس اللي هو الكوانتم ميكانكس كلاس. مارستن had taught graduate students يعني درس طلاب الجراجويت يعني دراسات عليا in their 40s يعني بعمر ال40 but never in their 70s، لكن نهائيا ما درس أشخاص بالعمر ال70. then he realized how serious Steiner was، يعني بعدين أدرك serious يعني مجد، serious Steiner was يعني كان جديا Steiner was about the subject and how hard he worked، يعني عمل بمشقة وبجهد. مارستن اللي هذا بروفيسور براد مارستن became Steiner's advisor for his dissertation، يعني أصبح المشرف على رسالة ستاينر. هنا باقتباس he has written many papers، طبعا هذا الكلام يعود لمارستن. he has written many papers in medical science more papers than I've written in physics، يعني قاعد يقارن يقول هو عنده papers يعني بحوث بالميديكال ساينس أكثر مما هو كان مارستن كتبها أو published أو نشرها بالفيزيكس. he already had a scientific way of thinking يعني يحمل فكر علمي that younger students have to develop. Marston said this week، بعد راح يكمل الاقتباس، and any research program that's worth its salt يعني معناها very important، يعني شيء الريسيرش المهم جدا. you are going to run into roadblocks، هنا يقصد any research problems that's worth its salt you are going to run into roadblocks، يعني البحوث المهمة جدا وهنا احتمالين، يعني واحد يشتغل في بحث اما يحصل نتيجة او يصل الى طريق مسدود، يعني يسمى ان الرود بلوكس يعني ربما يتوقف في مكان معين ما يقدر ينجز، هذا المقصود بالرود بلوكس. if you let obstacles يعني إذا تدع العقبات obstacles يعني العقبات discourage you يعني تحبط عملك you will not get anywhere يعني ما راح توصل إلى أي نتيجة. one thing that's really true about Manford يعني الشيء الصحيح about Manford he is perseveres هو مثابر، يعني وصفه بالأخير أنه هو مثابر. انتهى الاقتباس، يعني هذا كل الاقتباس يعود لمارستن.
Steiner defended his dissertation يعني ناقشه لطروحته in September يعني بشهر التاسع after recovering from a serious medical condition. recovering يعني بعد أن تعافى from a serious medical condition يعني مرض أصابه الظاهر أصاب ستاينر بعد أن تعافى من مرض serious يعني خطير. In his dissertation he explores يعني هو هنا راح يشرح شنو العنوان مالت الديسرتيشن اللي تروحه هو العمل اللي قام به ستاينر. He explores يعني يستكشف how electrons with conducting metals electron within conducting metals يعني الصفائح المعدنية القابلة للتوصيل يعني conducting يعني موصلة behave تسلك quantum mechanically and how fermions اللي هي يعني أجسام ذرية أو أقل الذرية يعني هذا في التصنيف فيزيائي وأنا ما يعني علم به. Fermions can be changed into bosons. Bosons also يعني أجسام ذرية أيضا أو أقل الذرية لكن تتبع في التوزيع معين توزيع إحصائي معين. Fermions and bosons in their behavior. He is working with Marston on a paper on bosonization. هذا يعني يتبع البوزان قبل شوي ذكرها بالتايتل مالت الديسرتيشن. That they aim to publish يعني يعملون في بيبر لربما انه يعني كان they aim يعني يهدفون الى publish الى نشره. Steiner hopes يرغب to help يساعد with their research. Professors he befriended during his studies يعني يساعد البروفيسورز he befriend يعني صادقه أو صاحبه خلال دراسته. I'm not looking for a job I'm not looking for a paid job يعني يقول أنا ما قاعد يعني أطلع إلى عمل حتى يدفعوا لي من أجله يعني البيت يعني مدفوع الثمن paid job. I'm past that يعني أنا أقول بعد عبرت هذا العمر ما أقدر يعني أحصل لي على عمل بقسم الفيزياء الظاهر. He said laughing. Guinness World Records يعني موسوعة جينيس says يعني بيّنت says هنا a 97-year-old man in Germany in 2008 was the oldest person to earn a doctorate يعني سجلت موسوعة جينيس إنه أكبر شخص اللي هو بجرماني ألمانيا 2008 was the oldest person to earn a doctorate يعني يحصل على شهادة الدكتوراه. While news بينما الأخبار reports يعني بالتقارير describe وصفت even older people pursuing such degrees يعني بيّنت لربما أكو أكبر من هذه الأعمار أو أكبر من عمر اللي هو 89 عمر ستاينر. pursuing يعني يطمح بالحصول على أو يلاحق الهدف معين يعني pursuing such degrees. Though على الرغم من أنه he is not the oldest يعني هو مو أكبر شخص حصل على شهادة دكتوراه لأنه أنا بين بال97 أكو يعني سجلت جينتس سجلت اللي هو شخص حصل على دكتوراه بهذا العمر وهنا يبين يقول لربما أكو أكبر من هذا العمر حصل على شهادة الدكتوراه. Though he is not the oldest يعني رغم أنه مو أكبر شخص حصل على شهادة الدكتوراه. Attention يعني الانتباه has been intense يعني مكثف يعني وجه الانتباه مكثف عليه. Period يعني انتهى هذا الكلام. Brown University featured يعني جامعة براون featured Steiner on its website after he earned his PhD. featured يعني أعلنت على الويب سايت مالت الجامعة. Brown University featured Steiner on its website after he earned his PhD, and people across the country contacted him to ask for advice on pursuing their dreams later in life. أسجل هنا براون يعني featured
ستاينر on his website يعني نشروه على صفحتهم الرئيسية جامعة براون. هسه نرجع للجامعة طالما هو خلال هذا الشهر يعني يفترض يكون موجود. هاي الويب سايت مالت براون يونيفرسيتي اللي هو هذا براون physics student earns PhD at age 89. تنقر عليه يفتح لك الخبر اللي هو هذا ستاينر. هاي هنا مانفرد ستاينر discusses يعني يناقش the finer points of his dissertation research with his advisor physics professor براد مارستن اللي هو هذا براد مارستن. واللي يحب يطلع عليه يطلع على الارتكل اللي منشور بالبراون يونيفرسيتي. طبعا هذا مو نفس اللي موجود اللي قاعد نتطرق له. الطرق اللي نشرته الاسوشيتد بريس، بينما هذا اذا واحد يرجع هنا للارتكل هنا اللي موجود، لا هذا موجود بالبراون يونيفرسيتي. هسه نرجع للارتكل. Brown University featured Steiner on its website after he earned his PhD, and people across the country يعني أنحاء البلد يعني يقصد بها الولايات المتحدة contacted him يعني اتصلوا به to ask for advice السؤال حول النصيحة on pursuing يعني يلاحق هدف معين، يلاحق شهادة معينة للحصول عليها. their dreams شوف هنا dreams يعني later in life. Steiner told يعني أخبر a 57-year-old يعني شخص عمره 57 سنة aspiring mathematician يعني عنده رغبة أو طموح أو إعجاب بالماثماتكس اللي هي الرياضيات. You are still a youngster يعني لا تزال شابا يعني هو قاعد يخبره. By all means do math يعني كل شيء اعمل الماث. He said his advice is يعني نصيحته do what you love to do. Do pursue it because later in life you may be regretted يعني ربما تندم عليها بعدين بالنهاية. That you didn't do it. Sorry. That you didn't do that. He said. You wish you could have followed this dream. هاي آخر شيء الكوتيشن أو الاقتباس يعود إلى ستاينر. يعني هنا انتهى الارتكل. وهذا ارتكل يعني سهل ما أعتقد به أي فوكابولاري صعب. وإذا أكو شيء ما واضح الطالب ممكن يعني يكتب بالكومنتس مالت الكلاس. شكرا جزيلا لكم.